Den som nu kommer glädja oss med den avslutande presentationen här är Lill-Ann Körber från Berlin, Oslo och snart Aarhus. Och detta är något vi synnerligen ser fram emot. Ja, ordet är ditt. Ja, tack ska du ha. Och jag hade bara börjat skriva på engelska. Jag vet inte varför, jag tänkte inte. Så insåg jag att titeln var på svenska, men sen bestämde jag mig bara för att skriva färdigt på engelska. Men jag tar självklart emot frågor och kommentarer på svenska, eller på dansk, eller på norsk. Tyska. So, my assignment has been for today to put the postcolonial or decolonial lens on to look at our common theme, Scandinavian world literature. Anders suggested a title for my presentation in the first version of the program, and I thought, oh, that sounds great. That's what I'm going to do. So, writing literary histories are always processes of canonization, and I think this first meeting of the Nordic World Literature Project is an outstanding chance to reflect upon those. Who and what do we want to see represented in this new canon, perhaps, of Scandinavian literature? There's a few points that I want to make when we embark on this endeavor together, and I will explain them by way of two examples or case studies. The first question is what is Scandinavia? Are we good at creating an inclusive understanding of Scandinavia in the past and in the present that takes into account power relations, that is, who and what kind of literature has dominated on the market in literary circles, in translations? At taking into account the histories of national minorities, of migration phenomena, of indigenous peoples, and of areas in the north still dominated, many would say colonized, by the southern Scandinavian metropoles and national majorities. And to explain this topic, I will bring to the fore an example of very early Scandinavian world literature, that is the history and journey of two Sami yoiks. Second question. Where else in the world has Scandinavian culture circulated and left traces and been reacted to? I'm thinking of the manifold aftermaths of Scandinavian overseas colonialism or the participation of Scandinavians in other European countries' overseas expansion. The question is how these encounters have been reflected in the literatures both of Scandinavia and of the respective regions. And I think it is important to include both perspectives and reflect the reciprocity of such encounters. In instances where power imbalances are at work, we seldom see equal exchange, for example, in the sense of equal export and import of literary works and other cultural goods. But, of course, we can see other effects. It is those I find worthwhile to explore. So, my second example will be the East African reception of Karen Blixen, including intertextual interactions. I will start with the Sami yoiks. And first of all, a little disclaimer. I'm by no means an expert on this, neither on the period, the genre, or for that matter, Sami literature. It is Lill-Tove Fredriksen, associate professor in Sami literature at the University of Tromsø, that led my attention to this curious early example of world literature. And my information stems mostly from Harald Gaski at the University of Tromsø and Tom Du Bois at the University of Madison, Wisconsin. And you'll see on my references on the last slide. But I'm bringing this to the fore because of the arguably uneasy place of Sami literature within Nordic literary historiography, research, and curricula in Nordic literature. And also because it turns out that two Sami yoiks might be, and I quote from the Nordic Literature, a Comparative History that came out last year, this Spatial Notes volume,
and I quote, "some of the first pieces of any Nordic literature known in Central Europe and attaining a fame that would last for at least 2 centuries." And I saw that they are mentioned in your literary history that came out here, but I think it's worthwhile to lift them up as examples. And also they are in the Sami and Greenlandic section. And I mean, one question could be, can we write a more integrated history of it all? I mean, that's an open question. So how do we deal with it? Yeah. So what is this about? And now comes a very brief and very superficial journey of those 2 Sami yoiks. We see here a book by Johannes Schäffer, or in Latin, Johannes Schäferus, who a German born in Strasbourg. And he was called by Drottning Kristina to Uppsala and became han fick den här skutianska professuren i statskunskap och vältalighet in 1648. And he did all kinds of things. But one thing is that he wrote this book that became extremely famous in Europe at the time, namely Laponia. And so the first edition that came out in Germany, but it's in Latin. And I wrote some of the translations came quite quickly, and then only in 1956 the Swedish translation. So it's in a way a very all-encompassing history and perhaps anthropological study of the Sami people. And among the parts of this Laponia book that became the most famous are 2 yoiks or songs or poems. It's also interesting because you might be familiar with the yoik genre. I mean, but those 2 that originate from Olaus Mattias Sirma, which was the name that he went by in the probably Swedish speaking context, or Sirma Ola in Sami. It's also early examples because they originate from him. So they were also very early examples of, or perhaps the earliest examples of written Sami literature too. And Schäffer enclosed them. It's not in a section about the literary tradition of the Sami people, but in a section about Sami courtship and wedding traditions. Because one of them is a yoik that is more about courtship and the distance and longing for the bride, and the other one is more centered around love themes. And Olaus Sirma was a Kemi Sami native speaker and translator. The language is unfortunately extinct now. And he enrolled at the University of Uppsala to become a priest, and there he met Johannes Schäffer and became one of the foremost informants for this Laponia book. So this is the first translation of Laponia that came out in Oxford in 1674. That looks like this on the right-hand side. And I will just very quickly go through these slides. So these are all the translations of the 2 yoiks. So not of the Laponia book, but of the 2 yoiks. And you can see that it's, among other things, the who's who of Swedish literature. And everybody who got so interested in that. And I will shortly show you first one example of the English language trajectory. It's Henry Wadsworth Longfellow who included, more or less directly some of the phrasings from the original yoik or from the poem in his own famous poem, My Lost Youth.
And now this is the German tradition. Johann Gottfried von Herder included it in his collection of world poetry, we might say. An das Rentier, also lappländische Tradition. Ewald Christian von Kleist, who also included, I won't go into the details, but they all go back to this kind of Urtext of those two Zimmer yoiks. Then Friederike Brun, who, and it's both the formal and the content aspects of those yoiks or poems that all of these literates were interested in. So, and her poem in turn inspired Goethe's famous poem Nähe des Geliebten, and here we even see a version. So it also transferred into like back and forth between the more musical and literary aspects, which is also very fascinating. So what do I want to say with all of that? So first, this is such a wonderful example of world literature. Also in Goethe's early sense or definition that we see here. And Goethe is himself among those who have circulated and used and transmitted those Sami yoiks. So I'm more and more convinced that poetry is the universal possession of mankind, revealing itself everywhere and at all times in hundreds and hundreds of men. I therefore like to look about me in foreign nations and advise everyone to do the same. National literature is now a rather unmeaning term. He said already in 1835, I think. So this story should probably be included in one of the project's volumes, and please author by somebody more competent. And second, it should perhaps also be included in an attempt to remedy the blind spot that Sami literature is in the field of Scandinavian studies and Scandinavian literature today. We cannot learn Sami, all of us, but we can make an active choice to find other ways to include Sami literature and culture instead of bowing to the, I would almost say, learned ignorance that is part of the state of coloniality also in this part of the world. And to illustrate and conclude my point about Sápmi and a joint effort to decolonize the canon, a classroom anecdote. I had invited the aforementioned Lille Tove Fredriksen, a Sami herself, and researcher and teacher in Sami literature in Tromsø, to my class on the changing Arctic at the University of Oslo. In the following session, I invited my students, and all of them are white, middle-class, so-called ethnic Norwegians, and I really don't like the expression at all, because ethnicity is not synonymous with nationality at all. So I had invited them to reflect on what they had learned. And it turned out that they were indignant about the lack of literary anything about Sápmi on the Nordic literature curriculum. Many of them are future teachers of Norwegian. And they told me that Sami literature, culture, and history is part of the school curricula, but they do not get trained in teaching it at all because none of our colleagues has the knowledge. There's no Sami studies program, not even classes on anything about Sápmi at the University of Oslo, which is both the capital of Norway and also, in a way, the Sami capital, because nowhere it's the biggest Sami city, probably. But my students ask, is Sami literature not Nordic literature? Is it not Norwegian literature? On what grounds? So what are the criteria? They also reflected on the fact of a southern Scandinavian or Norwegian bias. Except Kura Sandel from Tromsø and Knut Hamsun, they had no literature from the northern parts of the country on the reading list. And Finnmark, it turned out, was completely eclipsed. So my question is to everybody, so how do we want our map of Nordic world literature to look like? Now to my second example, Karen Blixen's Out of Africa, or Den afrikanske far, and its East African reception.
My question is, Blixen's status as world literate is undisputed. But how do African world literates, world writers, engage with her work? Especially under the circumstances of extremely unequal representation in economic status, knowledge production, and literary canons, that remains to be the state of the world. As you will see, such stories of the impact of literature of another kind are not necessarily comfortable ones. And they do not always give occasion to a celebration of the Nordic literature in the world. They require a thorough engagement with a place where literature has made an impact in order to understand criticism and to allow for the acknowledgement of a more reciprocal relation between Nordic literature and the world, also beyond Europe. There's great opportunities. I reckon you're familiar with Danish author Karen Blixen's history in Africa. She managed a coffee farm outside Nairobi, now a part of Nairobi, in then British East Africa, now Kenya, between 1913 and 1931. After her return to Denmark, she published her fictionalized, or at least literarized memoirs in Out of Africa, then Afrikanske Farm, 1937, and much later in Shadows on the Grass, Skygger på græsset, 1960. These are some examples of how the book covers. My first example of an East African writer who has engaged with Karen Blixen and her legacy is Ngugi wa Thiong'o. He's a writer, scholar, post-colonial critic from Kenya. And since many years, he's always listed as a potential Nobel Prize candidate, but the chances decrease as he's getting old, and you all know that there's no prize this year. He has taught Anglophone literatures in Kenya and in the United States, where he still lives. He still teaches at the University of California at Irvine. And in 1981, he was invited to the Danish Library Association to give a talk on Karen Blixen. What the members of the association probably had not anticipated was that his talk then had the title Out of Africa, one of the most dangerous books that has ever been written about Africa. I will explain in a minute what he meant by it, but first a few words about the Danish reaction to Ngugi's and others' criticism up to today. I read the reaction as quite defensive, some of it as outright denial. So how could the book be dangerous? It isn't. It's a misinterpretation, it's a superficial reading of this complex literary text. Perhaps. But what do we know about the effects of European representations of Africa in Africa? One point of dispute is Blixen's comparison in Out of Africa of Africans to animals and to children. When we say, oh, it's not a problem that Blixen compares Africans to animals and to children because she does that with Europeans as well, which she does, we fail to acknowledge the fundamental asymmetry in the relation of the two continents. Of course, it has effects that potentially increase this asymmetry when Out of Africa is everywhere to be purchased in Kenya. And when you Google literature and Kenya, Blixen appears on top of the list. While so few of us have ever read Ngugi wa Thiong'o or any other East African writer. One example, now we'll see. So he also, Ngugi wa Thiong'o, has this also this essay about Karen Blixen's Africa, which is, I think, a version of the original talk that he gave at the Library Association in the book, in his essay collection, Moving the Center. So, one example of Blixen's legacy and continuous impact is a coffee shop named after her in Malindi at the Kenyan coast. What does that say? It's an Italian cafe for European tourists and expats, and in parentheses, unfortunately, Malindi is also the center, probably in the world, for male prostitution,
to older European women. So what effect does something like that have? When Gugi says that Out of Africa is one of the most dangerous books that has ever been written about Africa, his argument is not based on a close reading of its ambivalences and intricate literary devices, although he is, of course, perfectly able to do that. What he means is that the book, and perhaps more so its popular reception, and of course Sidney Pollack's film, and this is why I showed you those book covers by which in a way how the book is marketed, has invited Europeans to feel entitled to do and write whatever they want about Africa. And this privilege includes not thinking about any effects this might have. And again, we must recognize a fundamental difference. When an African writes a critical book about Europe, the effect is zero. Nobody will even read it. I mean, that's a fact. Perhaps I'm too pessimistic, but yeah. The effect is that colonial style is still seen as something desirable. Most of the tourism in Africa, at least in East Africa, is built on exactly those imaginations. And Blixen and her Swedish husband, Bro Blixen, and her partner, Dennis van Hetten, they, in a way, the two of them were founders of safari tourism. They have contributed to that. So impact is not the same as literary quality or intention. I met Ngugi wa Thiong'o at a conference of all places at the Sami University College in Kautokeino, on the Norwegian side of Sápmi. And that, of course, is fantastic in itself and relevant for what I'm talking about today. He did not travel all the way from California to Norway, but to Sápmi, because the issues that he has dedicated his writing to, and perhaps his life to, and the issues of the Sami today are very similar, namely decolonization, and also decolonization of language. And he's also written, he's also quite famous for an essay collection with the title Decolonizing the Mind. It turned out that he, also Ngugi wa Thiong'o, was enthusiastic to discuss Kant Blixen with me. We agreed, in fact, that she's one of our absolutely favorite authors. But what we here have to understand and acknowledge is the background of why there is an uneasy relationship between East Africans and her, beyond any personal and professional intentions she might ever have had. And if you want to learn more about Western representations of Africa seen from an African point of view, please read Kenyan writer Binyavanga Wainaina's brilliant satirical essays, How to Write About Africa. And you, of course, recognize the photo because this is on many editions of Kant Blixen's Out of Africa. So always use the word, and it's a funny but at the same time very serious reading, but it's brilliant. To summarize, my suggestion would be that when we talk about circulation and impact in world literature context, we need to take those uncontrollable extra literary circulations and effects into account too. My second example of East African writers who have engaged with Kant Blixen is Abdul Razak Gurna. He's originally from Zanzibar, has been living in the UK for many decades. He's a writer of a range of fantastic novels that I highly recommend. He's also a scholar and a critic and works at the University of Kent. I want to mention briefly two instances of his engagement with Blixen. First, an article on settler writing in Kenya. I just mentioned this briefly to show that there is a context in which Blixen is discussed that is fundamentally important for in Africa, Kenya, and South Africa, namely the settler literature in this context. And let us briefly look at the second piece of writing.
and I try to show very briefly how Görner interacts with Blixen. So this is a short story that came out in 2006, and the title is My Mother Lived on a Farm in Africa. And in the title, so the entire point lies in the title already. So I juxtaposed it here. So Kant Blixen's very, very famous first sentence of Out of Africa is, I had a farm in Africa at the foot of the Ngong Hills, and then comes a very detailed, beautiful description of the landscape as seen from the farm. So what Görner does here is that he starts, is already this juxtaposition. My mother lived on a farm, of course. So the narrator of My Mother Lived on a Farm in Africa and the narrator of Out of Africa share the same longing or nostalgia for a distant place and time. The farms both only exist in the narrator's memories and in the stories they tell. But the power relations related to economy, class, and race are painfully clear. The mother, this mother, now living in the United States, never owned a farm in Africa. She stayed with her uncle and aunt on a small farmer's dwelling, and her room had also been used as a storage, and she was sent away when she was sexually harassed by a neighbor. And now she's trying to transmit this history to her daughter, who learns more about Africa by watching Out of Africa with her friends. Then in a way, so that her mother's memory is very distant. Yeah, and so this My Mother Lived on a Farm in Africa is like an echo of the film's repeated dirge. Lost Love, Lost Farm, Lost Paradise, The Fall. And I'll come back to that. So these are, is a more lengthy quote from the text. So one could say many things based on a close comparative reading of the two literary texts. Short remarks will have to suffice, and I will conclude with them. Görner's short story can be read as a clear example of writing back to the type of settler writing examined by Görner in his scholarly piece, namely from the perspective of those who do not live in the main house of settlers' farms, and who do not leave the farm empowered and articulate, as Kant Blixen did. I mean, she turned into a world writer, right? But rather abused, silenced. This farm is in a concrete vernacular space and not in the mythical Africa of the European or Western imagination. I mean, you can see this here in the quote. So it was nothing like that make-believe luxury, that it was small and paltry and human, that it was not in Africa, but in a real place. So that I find quite interesting. So this distancing from this Africa, that is the Africa that Binyavanga Wainaina says, so how to write about Africa. So this means the space that really only exists in the outside imagination. And here you can also see that very clearly. My mother lived on a farm in Africa, only it was nothing like that. No sweeping drive and horses and crystal glass, no servants, no subject people to save from themselves. And this is, of course, what Kant Blixen sometimes has been accused for, also to display this white savior idea. Yeah. So the narrators in this My Mother Lived on a Farm in Africa, her eviction is not an expulsion from paradise, and the extent of the dramatic hero's fall cannot be conceptualized as tragic. So I suggest that when we embark on our common project of writing a Nordic world literature, we have to be aware that Nordic literature is not exempt of global unjust structures and not exempt of post-colonial critique. So I would propose even that we make such critique the very basis of the project.
Thank you. Jag övergår till svenska. Tack, Lill-Ann. Naturligtvis har vi frågor att ställa här, för detta är ju intressanta perspektivskiften. Jo, när jag läste titeln här så tänkte jag att det måste saknas ett S. Dekoloniala. Så tänkte jag att det måste vara deskoloniala. Kan du förklara varför det heter det? Ja, det skulle jag ha gjort. Alltså postkolonial, det är ju ett sånt perspektiv som inte är helt populärt längre för på grund av det här post. Så man skulle ju kunna föreställa sig att det var över och inte så direkt relevant längre för vår tid. Och nu är liksom nästa steg skulle vara, ja men vi befinner oss fortfarande i en sån värld präglad av kolonialitet. Och det ska dekoloniseras. Alltså avkoloniseras. Alltså det är ett annat ord för avkolonisera. Det är det. Och det skulle ju så vara, eller det som jag verkligen håller på med hela tiden i min forskning, men hur kan vi göra det? Hur kan det se ut en dekolonisering av, så att vi verkligen alltså inte bara tänker utan kanske försöker att göra saker och ting lite annorlunda. Bra fråga. Jätteintressant. Hör ni? Måste jag ha mick? Nej. Superintressant. Tusen tack. Jag tänkte på det att här blir det också så tydligt att det är liksom inte bara i rummet utan också i tiden, och att även för oss väldigt inskränkta europeer så är det ju chockerande idag att läsa den afrikanska farmen. Och man tänker just att shit, det är inte ens 100 år sedan. Att den här liksom väldigt oförblommerade självklara synen på att det finns en skillnad och så här är ju negrerna och så. Att det är ju liksom det ena på något sätt. Att det ju trots allt ändå förhoppningsvis är lite mindre kolonialt idag så att säga. Men den medvetenheten får ju inte hindra oss från att förstå att vi fortfarande är så fruktansvärt inskränkta så att vi faktiskt måste vända 180 grader i rummet också och börja liksom se hela den här komplexa snedvridningen av skildringar helt och hållet från andra hållet också. Inte bara i tid utan också i rummet. Jättespännande. Men jag fruktar tyvärr att du är väldigt optimistisk. Att det har förändrat sig så mycket. Och att vi har kommit fram till andra. Och alltså, det som jag tycker... Och jag menar verkligen att det har väldigt mycket med vårt forskningsfält att göra. Det är väldigt aktuella frågor. Till exempel när jag var på den här SAS, alltså Scandinavian Studies-konferensen i Los Angeles nyligen, där många av oss träffades, hade de en hel panel om alltså bara amerikanska kollegor som har det helt konkreta problemet att de nästan, alltså att de hela tiden, att det finns en sån efterfrågan efter den kompetensen av sån white supremacists. Och det var en kollega som sa det väldigt tydligt, alltså vi måste förstå, och det gäller ju mest alltså den norröna avdelningen, där det finns alla slags såna projektioner, till exempel också om vikingarna. Och hon, alltså Meryl Kaplan, hon sa det, we have to be aware of that this is the white paradise. This is the imagination of a white paradise. Så det kommer tyvärr i annan förklädning. Och det är som, wow, alltså därför kan vi inte riktigt utgå ifrån att det är en sån framgångs... Ja, men det var bara verkligen en sån kommentar. Ja, men i kraft av liksom avstånd i tiden så har vi en större möjlighet. Men vi är ju alltså jag tror att liksom första insikten måste bestå av att förstå hur fruktansvärt inskränkta vi är. Liksom. Ja. För att liksom överhuvudtaget vara intresserad av
att då liksom, göra någonting åt det. Ja. Jag kanske kan skjuta in en liten fråga också här eftersom enligt min uppfattning så har vi alla skäl att vara vid gott mod eftersom just den nya forskning som vi påbörjade igår, dess grundläggande premiss är att vi inte längre ska läsa den nordiska litteraturen utifrån våra egna perspektiv här inifrån utan framför allt utifrån där den recipieras, där den förstås och i Karen Blixtens fall så är det här extremt intressant. Jag undervisar ganska ofta på Adichie, den nigerianska makalösa författarens böcker här på grundutbildningen. Nyligen så hade vi en 2 timmars diskussion om hennes novell Jumping Monkey Hill där hon för samman författare från hela Afrika i en fiktiv berättelse naturligtvis och låter dem kommentera den afrikanske farm och visar att alla afrikanska författare i princip uppfattar den som fullständigt oacceptabel. Och därmed bara genom en sån tydlig reception här så har vi ju genom att uppmärksamma den typen av reaktionsmönster så är vi på rätt väg, inte sant? Ja. Så att vi kan vara vid gott mod så länge vi inte ger upp våra föresatser att faktiskt lämna våra begränsade territoriella begränsningar här utan se till världen så som det är tänkt. Tack för ditt mod. Ja. Det var ett väldigt kul exempel. Det visste jag inte. Det var någon jag såg. Det var Alfred. Ja. Jag hade bara en tanke, men om den första hälften av föredraget. Och det blir ju, alltså, en del av det här är ju ändå ett problem att det är ju, även om man vill ta in till exempel, det finns ändå ett hyfsat stort intresse för det idag i Sverige skulle jag säga. Jag försöker ta in den här lite mer den samiska litteraturen eller samisk kultur i stort som en del av det nationella. Men problemet är ju att det är den språkliga kompetensen och att det finns väldigt få samiska filologer och inte så stor återväxt liksom inom det. Men samtidigt så tänker jag att alltså problemet där är ju att om man har skandinaviska institutioner, de handlar om de skandinaviska språken, liksom, så då läser man allting genom den linsen, liksom, som språket, svenska, norska, danska och så vidare. Men så som jag har gjort i Sverige ganska länge och som jag antar ändå kommer att vara relevant i det här projektet och så då har det ju hela tiden, även om man har glömt bort det där ganska ofta, så finns det ju sedan 1880-talet människor som är väldigt medvetna om men svensk litteratur, bara litteratur skriven på svenska är inte också sånt som är skrivet på latin till exempel. Man har hela tiden grubblat över de där frågorna och haft den här allmänna litteraturvetenskapliga inriktningen. Liksom. Och jag tycker det där låter liksom lite mer åt det hållet då, liksom, att man får läsa kanske samiska texter i översättning eller liksom se vilken roll de har spelat. Jag vet inte om du har några tankar kring det, liksom, det här filologiska problemet. Alltså, jag kan verkligen inte uttala mig hur det är i Sverige, men mer i Norge. Och jag tror då är det kanske en del av projektet är att tänka över, alltså är det här språkliga, alltså är det som fortfarande, eller det filologiska, alltså ska det vara det centrala? Och vad för det med sig, alltså vilka fördelar finns det naturligtvis? Vilka begränsningar har man då? Och även i den tyska skandinavistiken har man väldigt olika modeller. Alltså man har väldigt ofta också kört det här filologiska, alltså det är egentligen, och alltid så, jag menar alltså att allt bygger på ett släktskap. Och det vet man ju inte, alltså är det mer
påstånd eller är det rent faktiskt så? Men vad lämnar man då bort? Och den institution som jag själv så att säga kom från i Berlin, då har man verkligen bara bestämt sig, men nu ska det mest vara en sån regional fokus. Så det inkluderar finska till exempel. Och då blir det ju en helt annan sak helt plötsligt. Eller jag tycker det som man ju kan jobba med, alltså det finns ju, alltså jag tror det finns alltid många möjligheter att lösa ett sånt problem på, bara när man är medveten om detta. Ibland kan man bara, räcker det kanske att man tematiserar detta. Eller att man skulle kunna läsa litteratur på de nordiska språken om det samiska. Och försöka tematisera det på det sättet. Eller så är det ju, det finns ju många samiska författare som inte kan samiska. De skriver ändå på svenska eller norska. Eller det är många som är bilinguala och som översätter sina egna texter. Alltså i alla fall i Norge är det mest, eller då är det, alltså den aktuella samiska litteraturen är det många som sen till exempel skriver en roman på norska bara för att nå ut till den större norskspråkiga marknaden. Alltså man kan ju söka efter sådana exempel. Eller så kan man bjuda in folk som är kompetenta. Alltså som du säger, det är lite begränsat, så då skulle de bara vara på resor hela tiden. Men jo. Alltså det är verkligen, jag var lite chockerad faktiskt när jag bjöd in Lill-Tove. Och hon sa, alltså det är första gången att hon är på universitetet i Oslo. Och Harald Gaski, som är verkligen en sån nestor i samisk litteratur, han har heller aldrig blivit bjuden till universitetet i Oslo. Och så, alltså det finns en del att göra. Alltså det är sån, även för mig var det så självklart. Att det vill jag, alltså jag tror det finns alltid många. Alltså om man bara beslutar sig att men det vill jag gärna lära mig mer om. Så, och göra någonting med. Så bara man tar det beslutet kan man alltid komma på olika sätt och vis att göra det på, tycker jag. Ja, en sista fråga. Tack för det. Karen Blixen, Out of Africa. Vad ska vi göra med den? Ska den censureras eller ska der skrives en advarsel bag på den? Eller hvad skal vi stille op med den? At den altså hvis der er samtlige afrikanere hader den bog og synes at den er helt forkert, så må vi jo gøre et eller andet, sådan så at folk ved allerede inden hvad det er for en bog de læser, at den måske har racistiske tilbøjeligheder. Hvad skal vi gøre? Den skal fortsætte med at udkomme, går jeg ud fra, men hvad gør vi med sådan nogle bøger? Hvad er jeres forslag? Det är kanske en Pippi Långstrump-fråga, eller? Så ja, för jag tycker absolut naturligtvis ska den finnas. Sen är det kanske på tid, alltså jag tror nu i denna sista sån samlade verk som kom ut på det danska språk- och litteratursällskapet. Där finns det ett väldigt nyanserad förord eller inledning. Det hjälper ju att kontextualisera det man sen läser. Och sen tror jag när de av oss som undervisar, då är det ju, skulle det ju vara helt underbart att kontrastera den texten med några av de exemplen som jag har presenterat eller Anders fina exempel, för jag tror det är ju, alltså jag tror som pedagogiskt skulle något sånt fungera väldigt väl. Klart den inte ska censureras, för den är ju också otroligt bra, som jag sa. Alltså det är ju det som är problemet, att den är så vansinnigt ambivalent. Men det var bara for at tilføje med fremtidige forfattere, at man skal jo, altså, der har også været danske forfattere, som har bevæget sig på kanten måske, eller vi er blevet meget følsomme over for, hvad der kan være forkert at skrive i verdenslitteraturen. Så det bliver vanskeligere og vanskeligere at skrive noget, altså uden at det skal gå igennem en hel række kontrolinstanser for at blive litteratur. Måske. At vi kan, altså at der skal være et helt
råd bogen skal sendes igennem og se om den tilfredsstiller alle minoriteter her i verden. Jeg siger bare, at det er en mulighed, at det kan ske. Men synes du, at det er meget et dansk perspektiv? Altså, jeg synes ofte, det er et sådan spørgsmål. Ja, men det er det, jeg mener. Fordi jeg sådan vel, at de i Sverige, de er så politisk korrekte. Og de censurerer Pippi Långstrump. Og svenskerne siger, men hur kan de i Danmark hålla på med det? Og den forståelsen og yttrandefrihet. Altså det tycker jag väldigt är faktiskt en intressant sådan indbördes diskussion. Men jeg skulle bare dig med et godt råd, når du nu var fra Oslo. Og, Men nu har vi kommit till slutet av den här mycket långa och övergripande delen av vårt symposium. Och så återstår nu bara ett